হ্যালো, হ্যালো, কথা শোনা যাচ্ছে? ক্লিয়ার? ও আচ্ছা, টাইম ইন্টারভেল। হ্যালো, ওখানে তো খাবার বন্যা বসে আছি, কি আমরা বসে আছি রে? হ্যাঁ,
আছে হ্যাঁ, শোনা যায়? হ্যাঁ, শোনা যায়। দিস ওয়ান। হ্যাঁ, এটা শোনা যায়।
Sir, may we start, sir? Thank you, sir. Bismillahir Rahmanir Rahim. Honorable Chief Guest of today's program, Professor Dr. Satya Prasad Majumdar, Vice Chancellor of BUET. Guest of Honor, Professor Emeritus Dr. Ainun Nishad, former Vice Chancellor of Bracket University. Special guest, Professor Dr. Abdul Jabbar Khan, Pro Vice Chancellor, BUET, and Engineer Ghulam Muhammad Alamgir, President, Graduate Club, Chairman, Max Group, and invited professors, representative of Alumni Association of different batches of BUET, officials of different engineering organizations and associations, fellow members of Forum 86, and distinguished guests. Assalamu alaikum and a very good evening to you all. I, Major General Ajmal Kabir, retired, and Engineer Hasin Jahan. Welcome you all to the Forum 86 Research Excellence Award Ceremony 2023. Forum 86 is a non-profit and non-political organization, and its members are those individuals who were enrolled and undergraduate students at BUET in session of 1986-1987. We are engaged in a wide spectrum of activities such as providing cultural, intellectual, social, spiritual, and charitable welfare to the members of Forum 86, providing welfare to BUET and society. Forum 86 is offering support to the people living in poverty, encouraging research and innovation, facilitating technology transfer, and providing academic and professional assistance to BUET alumni and students. Forum 86 has first introduced Research Excellence Award in 2020 and believe that this initiative will encourage and allow the research achievements of faculty members of BUET and at the same time raise the profile of the researchers as well as the institution to serve the society through scholarly activities as well as could be considered for future external recognition. Ladies and gentlemen, we are honored and delighted to officially inaugurate the Forum 86 Research Excellence Award Ceremony 2023 today. I would now request our Forum 86 President, Dr. Rafiqul Islam, Vice Chancellor of Islamic University of Technology, to kindly accompany the honorable guest onto the dais and be seated. Now I would request Hasin Jahan, Naima Nazneen Naj, Muhammad Wazuddin Wajed, Sohail Rahman, and Rezaul Karim of Forum 86 to kindly welcome the honorable guests with a flower bouquet. Hi. Ladies and gentlemen,
We are so excited to have you here and a special welcome to all of you. As we have informed you that Forum 86 has been instrumental in contributing to several initiatives so far, let us view together the history and activities of Forum 86 in a very short video. I would now request our General Secretary, Engineer Amanullah Aman, to say a few words about Forum 86 and its activities. এখন না পরে আমার বক্তব্য শেষ ওইটা নামবে আর কি বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম Honorable Chief Guest of the award ceremony, Professor Dr. Satyaprasad Mojumdar, Vice Chancellor, Bangladesh University of Engineering and Technology, Honorable Guest of Honor, Professor Emeritus Dr. Ainun Nishat, President, BUET Alumni Association, respected special guest, Professor Dr. Abdul Jabbar Khan, Pro VC, Bangladesh University of Engineering and Technology, Mr. Ghulam Muhammad Alamgir, Chairman, Max Group, and President, BUET Graduate Club Limited, Honorable Chair of this ceremony, Professor Dr. Rafiq, President, Forum 86 and VC, IUT, distinguished guest, honored recipient of awards, faculty members of BUET, members of Forum 86, invited guests, and the members of different medias. Assalamu alaikum and good evening to all. I am here today as the General Secretary of Forum 86, privileged to deliver some words in this valuable occasion. At first, I would like to welcome to all of you who are present in this auditorium, in this award ceremony on behalf of Forum 86. Ladies and gentlemen, you all know that the Forum 86 is a non-profitable and non-political organization of BUET students enrolled in 1986-87 series. It's a registered organization both in Bangladesh and USA. From the very beginning, the Forum 86 has been working for the welfare of Forum members and BUET family members. Later on, this forum has extended its hand to different social and public welfare activities. Recently, Forum 86 has been playing its role in encouraging research works in different fields. Distinguished guest, along with its member welfare, Forum 86 involved in other so many activities day by day. Among these, during COVID-19, we have prepared PPP, mask, and distributed it to almost around 100 hospitals. Besides this, hand sanitizers are prepared and distributed to both students and teachers by the funding of Forum 86 and with the help of the chemistry department of BUET, which was then widely appreciated. We, in regular basis, we are distributing Zakat Fund, winter clothes, agricultural materials, vans, cattle to poor farmers and extremely needed people in the different part of this country. We are continuously helping the victims of natural calamities like flood and cyclones, etc. We have another activity which is educational scholarship to
disadvantaged student. Lastly, to encourage research works, Forum 86 has introduced the Research Excellence Award from 2020 as the pioneer of BUET so far. Today, we are observing its second Research Excellence Award ceremony. Ladies and gentlemen, I would like to express my heartfelt thanks and gratitude to all of you to present here, spending your valuable time, and for patience hearing. Before concluding my speech, I am inviting everyone to have a look on a short video. No? Due to constraint of time, we are not going to a short video. Now I am concluding my speech, thanking you all present here. Okay, thanks. Thank you. Now I would, ladies and gentlemen, by now you have already know that Forum 86 is registered both in Bangladesh and USA. All the activities of Forum 86 are being implemented jointly. In this regard, short video দেখাবো না USA so we are skipping showing you the short video, and now I am straight moving to the next section. I would like to request now Dr. Rafiqul Islam, President Forum 86 and Vice Chancellor, Islamic University of Technology, to deliver welcome speech. Okay, so before our president delivers his speech, may I request to arrange the pre-recorded speech of Engineer Mizan Rahman, President of Forum 86 USA. Chairman Award Committee. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, distinguished scientists, engineers, scholars, and their families, Honorable Vice Chancellor and Pro VC. As you all know, Forum 86 has hosted the Research Excellence charitable organization, which was founded by 86 members who reside in the USA. Forum 86 USA members are all professionals in technology sectors across the USA and Canada, which includes engineers, architects, academicians, and entrepreneurs. Apart from their daily jobs, members are actively involved in Forum 86 projects, most of which are targeted to directly benefit Bangladesh in many different sectors. Forum 86 USA is an integral part of Forum 86 Bangladesh, and coordinates each other to execute projects, charitable works, helping friends in need, vocational training, national disasters, etc. Looking apart, we feel that we have an obligation to give back to the country from where we came from. In the past decades, Forum 86 USA have been planning and supervising projects such as COVID treatment projects, Arab scholarship projects, flood victim project, Impact to Bangladesh project, Zakat distribution program, health funds in need, and many others. Forum 86 USA has been an active supporter of the Youth for Excellency program that have been carried out by our Bangladeshi counterparts.
We have to adopt this extraordinary initiative. In this day and age, technology drives economy and lifestyle. We strongly believe such initiative will encourage Bangladeshi researchers to innovate technologies that will benefit Bangladeshis in the area of economic growth and create jobs. We want rapid success of this initiative and committed to be part of it in any capacity. Thank you all on behalf of the Forum 86 USFT. Now I would like to request Dr. Rafiqul Islam, President Forum 86 and Vice Chancellor of Islamic University of Technology, to deliver welcome address. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Chief Guest, Professor Dr. Satyaprasad Majumdar, Vice Chancellor, BUET, Honorable Guest of Honor, Professor Emeritus Ainun Nishad, President, BUET Alumni Association and former Vice Chancellor of BRAC University, Honorable Special Guest, Professor Dr. Abdul Jabbar Khan, Pro Vice Chancellor, BUET, and Engineer Ghulam Muhammad Alamgir, Chairman, Max Group, and President, BUET Graduates Club. Distinguished guests, esteemed faculty members of BUET, dear recipients of the Research Excellence Awards, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and very good evening to you all. I stand before you today as the President of Forum 86, privileged to address this auspicious occasion, the Research Excellence Award ceremony, for the brilliant faculty members of BUET. It is a moment of great pride and celebration as we recognize the remarkable achievements of our dedicated scholars who have pushed the boundaries of knowledge and made significant contribution into their respective fields. Ladies and gentlemen, you are aware that Forum 86 is a non-profit and non-political organization already mentioned by the General Secretary of Forum 86. The organization is engaged in an array of activities in diverse arenas. The need for introduction of Research Excellence Award has long been felt, and as such, it was launched in February 2020 during the reunion of BUET Alumni Association with a view to encouraging BUET faculty members to focus more on applied research and development, which is the first phase of innovation. In continuation of encouraging high-quality research, Forum 86 today is celebrating their second Research Excellence Award ceremony, 2023. Research excellence is the cornerstone of any academic institution, and BUET has consistently strived to foster an environment that encourages innovation, critical thinking, and groundbreaking discoveries. Today, we gather to acknowledge the relentless pursuit of knowledge demonstrated by our esteemed faculty members. Their unwavering commitment to research has not only enhanced the reputation of BUET, but has also impacted society in profound ways. A panel of experts consisting of academicians from home and abroad, as well as professionals from different sectors, evaluated the research works and selected the awardees. We will consider our humble effort fruitful if we can inspire BUET faculty members to scale further heights in researches, having impact on the society through innovation. Distinguished guests, as you know that alumni have the capacity and intent to play both tangible and intangible roles for their alma mater. Most of the renowned seats of higher educational institutions in the world receive enormous amount of contribution from their alumni in moral, material, and intellectual forms. Alumni are also in a position to provide mentoring, internship,
employment opportunities to their junior graduates and help bring forth their hidden talent. In this context, we would like to recall the invaluable contribution of the former graduates of BUET over the years, not only to BUET but also to the national and international arena. But we as the former graduates of BUET should not feel complacent by our contribution to the society at large and to the BUET in particular. We believe that we have not yet been able to contribute the way we should have been. There are still enough untapped resources among the alumni which need to be crystallized. Research is the engine that drives progress and propels us towards a better future. It is through research that we unravel the mysteries of the universe, find solutions to complex problems, and make advancement in engineering, technology, and countless other fields. Faculty members, being honored today, have exemplified the spirit of inquiry, dedicating countless hours to their respective areas of expertise and producing groundbreaking research that has the power to transform lives. Each recipient of the Research Excellence Award has exhibited exceptional talent, creativity, and perseverance in their research endeavors. Their work has made significant contribution in respective fields, inspiring students, fellow researchers, and future generations. Whether it is engineering, architecture, computer science, or any other field represented by BUET, the research carried out by our faculty members has the potential to revolutionize industries, solve pressing societal challenges, and shape a brighter tomorrow. Today, the recipients of Research Excellence Awards, I extend my heartfelt congratulations on this well-deserved honor. Your commitment to excellence, passion for knowledge, and tireless efforts have not gone unnoticed. Your research has the potential to transform lives, influence policies, and shape the future of our nation. I hope that this recognition will serve as a catalyst to propel you towards even greater heights of achievement. May I take this opportunity to urge upon those alumni who are now at the zenith of the industrial sector of the country for coming forward to establish academia-industry collaboration so that both industrial sector and the academia sector can complement and supplement each other. The history of industrial development of any country can be traced to the collaboration between the industry and research done at the universities. In the same vein, the development of the industry in Bangladesh can expedited by doing research for innovation that is appropriate and relevant for our country. Ladies and gentlemen, in conclusion, I would like to express my deepest appreciation to the honorable guests today, particularly the honorable chief guest, this guest of honor, special guests, and definitely the organizing team, award committee members, and everyone involved in making this event possible. Your dedication to recognizing and rewarding research excellence is commendable and serves as a testament to BUET's commitment to academic and intellectual growth. Let us celebrate the exceptional achievement of our faculty members and embrace the spirit of research excellence. May their work continue to inspire and illuminate the path for future generation of scholars. Together, let us embark on a journey towards endless possibilities and a future built on knowledge, innovation and progress. Thank you and congratulations once again to the recipients of the Research Excellence Awards. Thank you. Assalamu alaikum. Thank you, Dr. Islam. Ladies and gentlemen, this Excellence Award is for two categories. One is for early career researchers and another one is for senior one. Forum 86 is proud to present each of them with a check of 100,000 taka, a certificate of excellence along with a crest.
Okay. Yes. There were, okay, thank you. There were a number of submissions, and we are grateful to the honorable judges and reviewers for the final selection. Okay. Acha, the reviewers were from home and abroad, academia, and industry experts as well. So the entire Excellence Award Committee was chaired by Professor Dr. Latifur Khan. He is from University of Texas at Dallas, and now he will say a few words as soon as I read out the names of all the reviewers. Please bear with me because there are names of 12 reviewers led by Dr. Latifur Khan. So there are actually 4 members from University of Texas, Dallas, USA. They are Dr. Dr. Amina Khan, Professor Dr. Shahadat Hussain, Dr. Muhammad Akbar, apart from the chair, Professor Dr. Latifur Khan. There are 2 from Queen's University, Canada, Dr. Farhana Zulkarnain and Professor Dr. Zulkarnain. There are 2 from King Abdul Aziz University, Professor Sharif F. Zaman and Professor Dr. Mujibur Rahman. Apart from them, there are Dr. Gaur Kormokar from Australia, Professor Nasiruddin from Lakehead University, Canada, Dr. Mamdud Hussain from Robert Gordon University, UK, Engineer Furkan bin Kashem, who is the Managing Director of Spectrum Engineering Consortium Limited, Professor Dr. Khusru Selim from Independent University, Bangladesh, Engineer Sabir Chaudhary from USA, and Engineer Shihab Islam from USA. So now let us hear from the chair of the Excellence Award Committee. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, distinguished scientists, engineers, scholars, and their families, Honorable Vice Chancellor and Pro VC. As you all know, Forum 86 has hosted the Research Excellency Award program since January 2020. In our second call for proposals, we received a large number of submissions as compared to our first year's call for proposals. This year's submissions were diverse, consisting of not only traditional engineering discipline, but also fundamental sciences such as math, physics, and chemistry, etc. In general, each proposal was reviewed by at least 2 reviewers. Our reviewer pools are drawn from not only academia, but also from industries. These distinguished scientists and engineers came from all over the globe, including but not limited to Australia, Canada, Saudi Arabia, Malaysia, USA, and Bangladesh. After receiving reviews, the award committee recommended 7 proposals for funding. 3 are at the senior level and 4 at the junior level. As award committee chair, I would like to express my gratitude to all the reviewers for their hard work and thank all the participants who submitted their proposals. Finally, I would like to acknowledge Board Authority for their constant blessing to make the program successful. I hope all other alumni group will follow the Forum 86 footsteps to promote more research activities and BUET. Thanks for listening. Allah Hafiz. Thank you. Ladies and gentlemen, now is the time for presentation for early career category. There are 4 winners, as we have already heard from the chair of the award committee. So firstly, it is Dr. Tahsina Sanam
Dr. Tahsina Sanam is an assistant professor in the Institute of Appropriate Technology. বলে নেই তারপরে I'll call you madam. She is serving in BUET. Previously she served as a lecturer at IIT from October 2 to 2011. She completed her PhD from the Department of Electrical and Computer Engineering, Rutgers University, New Jersey in 2020. Her research works mainly focused on the intersection of signal processing, machine learning, wireless communication, and Internet of Things, IoT. Dr. Sanam's goal is to establish an independent research career in Bangladesh with multidisciplinary collaborations in the field of smart city development, leveraging the advanced IoT and AI technologies. Now I request Dr. Tahsina Sanam to come onto the stage to receive her award from our chief guest. বাকিটা পরে 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 সময় আছে Heartiest congratulations to Dr. Tahsina Sanam for her great achievement. I request Dr. Tahsina Sanam to say a few words to express her feelings. In short, madam. Honorable Chief Guest, Professor Dr. Satyaprasad Majumdar Sir, Special Guest, Professor Dr. Abdul Jabbar Khan Sir, Guest of Honor, Professor Emeritus Dr. Ainun Nishat Sir, and respected Engineer Ghulam Muhammad Alamgir Sir. Ladies and gentlemen, and all the recipients along with me, Assalamu alaikum and very good evening. So first of all, I would like to thank Forum 86 for selecting me as the recipient of this award, Research Excellence Award 2023. So I am really blessed and honored, and I would like to say in very short that when I came back to Bangladesh, from the very beginning, I was very determined that whatever challenges are there, whatever limitations are there in our country, I would try my level best to create a true research environment in our country. So I'm serving in Institute of Appropriate Technology, but I graduated from the Tripoli Department of BUET. So I was direct student of Professor Satyaprasad Majumdar Sir, and what I was saying that I truly dedicated a lot of time. My students know that I worked very hard for them and tried to create a research lab based on all the limitations, but I strived to create a research lab in our IIT where the students can get an US-like environment for doing their research work. They get an environment to do research with peaceful environment and with all the facilities. And I'm thankful that BUET Authority, my director of our institute, and all my colleagues supported me very well. And I would like to thank my parents, my mom, who supported me constantly. Without her, nothing would be possible to come to this stage at this stage, for her continuous support. And my son also, who is very supportive from the very beginning. I did my PhD when, so I did my PhD when he was, I started my PhD when he was 7 months old. So from that time, he was supporting me, very positively and very patiently. So I would like to dedicate my award to my parents and my son.
and also my husband, Dr. Hafiz Imtiaz from Tripoli Department, Associate Professor. So he is also very supportive to my research works. So I'd like to thank all of them. So now I'd like to invite, as requested by the committee, my 3 students whose work, after coming back from USA, whose work really helped me to develop, to provide some excellent research works. So I would like to invite Saima Alom Suha. She was my first master's graduate student after coming back from PhD. So she did her master's in smart healthcare system. So together we published in our master's work 3 international journals, peer-reviewed journals published from Elsevier, and 4 conference papers in international conferences. Yeah. Okay, next I would like to invite Debashish Kaur Shubhro. He is another master student of Institute of Appropriate Technology. We are doing our thesis, master's thesis in smart transportation system, focusing on smart toll system in our Podda Setu, focusing on Podda Setu. So the thesis is currently running. And finally, I would like to call Ishtiaq Ahmed Shomik. He is an undergrad student of, he recently graduated from the Tripoli Department of BUET. I co-supervised his undergrad thesis along with my husband, Dr. Hafiz Imtiaz. So he did extremely well, and we published one Q1 journal in the digital signal processing from his undergrad thesis. And he is going to do his, starting his PhD in USA from this fall semester. Okay, thank you everyone, and everyone please pray for me so that I can continue my effort. Thank you. Thank you so much. The next winner in the early career category is Dr. Shamim Reza. Dr. Shamim Reza is a professor of electrical and electronic engineering BUET. He earned his PhD in electrical engineering from the University of New South Wales, Sydney, Australia in 2014. He was awarded Australian Research Council funded Australian Postgraduate Award in Industry for his PhD thesis. Recently, he has been selected for UGC Gold Medal Award 2018. He published 60 peer-reviewed research papers in the world-renowned IEEE and IET publications. Among those papers, the number of journal articles are 26. In recognition of outstanding research accomplishment in the field of smart grid, Dr. Reza is being given Research Excellence Award this year. Congratulations to Dr. Shamim Reza for his great achievement. Now I request Ms. Akhtar Jahan, his mother-in-law, to receive the award on his behalf. বলে দিও। Now I would like to invite the associate researcher
আমাদের চিফ গেস্ট সত্যপ্রসাদ মজুমদার You don't need to address, you can just say whatever you want. ওকে, আমি খুব গর্ববোধ করছি আমার জামাইয়ের পুরস্কারটা নিতে পেরে। তার অ্যাবসেন্সে আমার কাছে খুব ভালো লাগছে। সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। Thank you very much. We would like to invite the researchers who supported Dr. Shamim Reza in his research work, Muhammad Rafidul Islam, Assistant Professor of Tripoli, Duet, Muhammad Zahidul Islam, currently doing PhD in USA, and ongoing PhD student Samir Ahmed Khan Muzlish, Assistant Professor, Tripoli, Ost. May I request all of you to come on the dais? They are not present. None of them? None of them. Okay, then we are skipping to the next one. Thank you. Ladies and gentlemen, next winner in this category is Dr. Muhammad Abdullah Adnan. Dr. Muhammad Abdullah Adnan is a professor in the Department of CSE in BUET. Dr. Adnan completed his PhD from University of California, San Diego, USA in 2015. Dr. Adnan recent research works has been focused on enabling technologies like cloud computing, machine learning, big data analytic, natural language processing, information security, etc. to keep a small footprint in our race for fourth industrial revolution. In the last 2 years, Dr. Adnan published 9 peer-reviewed journals, articles and 13 conference papers. In recognition of his outstanding research accomplishments in the field of speech recognition and cloud security, he has been given the Research Excellence Award this year. I request Dr. Adnan to come to the stage and receive the award from our chief guest. Guest of honor. Would you like to say something? Thank you. Thank you. Next. The next winner is Professor Dr. Muhammad Shahinur Islam. Professor Dr. Shahinur Islam is currently working at the Department of Chemical Engineering, BUET. Dr. Islam obtained his PhD in combined absorption and biodegradation process for oil sands process affected water treatment from the University of Alberta, Canada. He has a good publication record in quality journals with a good number of citations. His present focus is on textile wastewater treatment. He received 4 projects from Bangladesh Chemical Engineering Forum, 2 projects from University Grant Commission, and 1 from the Ministry of Science and Technology, Bangladesh, for such research work. In recognition of outstanding research accomplishments in the field of industrial wastewater treatment, he is being given the Research Excellence Award this year. I would now request Dr. Islam to come to the stage to receive the award. Congratulations to Dr. Islam for his great achievement. May I request Dr. Islam to express his feelings in very short. Assalamu alaikum and very good evening to all. At first, I want to feel my gratitude to Forum 86 BUET for this Research Excellence Award. Actually, it will motivate us to do better research in future. When I came back Bangladesh in 2015, in that stage, in our department, the research work was not going on.
So I tried to continue my research and published every year in LCBR journal with high impact factor. And last year I published a good numbers in the treatment of industrial wastewater. And my main research focus is on biochar preparation from low cost agricultural waste. And I want to also my research focus is on nanocomposite preparation and application in the textile dye and pharmaceutical wastewater treatment. Thank you, sir. And thanks again. Thank to you so Batch much. 86 from- Now I would like to invite the associate researchers who contributed to this research work. The students are Burhan Kabir Subhan, lecturer, Department of Chemical Engineering, BUET; Hriday Roy, lecturer, Department of Chemical Engineering, BUET; Tanzimur Rahman, lecturer, Department of Chemical Engineering, BUET. May I request all of you to come to dais and receive your certificates? Dr. Shakhawat Hossain. Ladies and gentlemen, now is the senior category. In this category, the winner is Dr. Shakhawat Hossain Firoz. Dr. Shakhawat Hossain Firoz is a professor in the Department of Chemistry, BUET. Dr. Firoz completed his PhD from Tokyo Institute of Technology, Japan in 2006. Dr. Firoz has vast experience in the design of experimental setup and thermal characterization of materials and thin films. His expertise in design and development was extended in the postdoctoral research at the National Institute of Industrial Science and Technology in Japan. Dr. Firoz received a patent on the development of an experimental setup for thermal mapping of superhybrid materials. He also developed the beta version of the commercial instrument for the measurement of thermal conductivity of thin films. He has published more than 50 reviewed articles in the international and local journals. The present research focus of Dr. Firoz is the design of nano architecture porous carbon, reduced graphic oxide and metal oxides on PC and RGO for the application in electric double layer and hybrid electrode for supercapacitor for the next generation energy storage device as the alternative of battery and traditional capacitor. And he was awarded a research grant of 2.5 crore taka from the Bangladesh Energy of Power and Power Research Council as a co-principal investigator. He is now building a dedicated research team and sophisticated laboratory for future battery research in BUET. His recent research on the energy storage materials has been published in highly reputed journals of the American Chemical Society, Nature Springer, and Institute of Physics. In recognition of the outstanding research accomplishment in the field of energy storage materials, he is being given the Research Excellence Award this year. I would now call upon Dr. Firoz to come to the stage and receive his award from our chief guest. I would request Dr. Firoz to express his feelings in very short, should there be any. Thank you, sir. Actually a moment of real excitement, real excitement এর সময় বাংলায় কথা বলি আমি। আমার প্রথম কৃতজ্ঞতা ফোরাম 86 এর প্রতি এবং সিলেকশন কমিটির প্রতি। একটা
ছোট্ট ইনফরমেশন আমি অ্যাড করতে চাই। ফোরাম 86 থেকে যে স্টার্টিং লেকচার দিলেন সম্ভবত আপনি, উনি হ্যান্ড স্যানিটাইজারের কথা বলেছিলেন। আমি সেই মানুষ, কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট ছিলাম সেই সময়। এবং ছোট্ট একটু গল্প যদি না করি তাহলে আমার মনে হয় ফোরাম 86-এর জন্য অপূর্ণ থেকে যাবে। যখন বাংলাদেশে প্রথম কোভিড আইডেন্টিফাইড হলো, তখন আমি প্রথম আমার টি রুমে গিয়ে আমার কলিগদের বললাম যে উই শুড ডু সামথিং, কারণ সবাই বলছে চারপাশে নাকি হ্যান্ড স্যানিটাইজার শেষ হয়ে যাচ্ছে দোকানে। তো আমরা তাৎক্ষণিকভাবে বসে WHO ফর্মুলা দেখে, ইন্টারন্যাশনাল সব ফর্মুলা দেখে একটা ফর্মুলেশন করলাম। পরের দিনই কিছু কমন টেস্ট, হ্যান্ড ইরিটেশন হয় কিনা, ড্রাইনেস হয় কিনা, সব টেস্ট করে আমরা পাঠালাম কিছু অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল এবং অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল টেস্ট করার জন্য। তারপরের দিনই টেস্ট রিপোর্ট আসলো। আমি রাত 8টার দিকে ডিপার্টমেন্ট থেকে সব শেষ করে, সব ফর্মুলেশন শেষ, ক্লাবে চলে আসছি। আমি তখন সম্ভবত ক্লাবের জেনারেল সেক্রেটারি ছিলাম, বুয়েট টিচার্স ক্লাবের। তখন আমার সাথে প্রথম দেখা হয় বাইরে আপনাদের ট্রেজারার সম্ভবত ভাই, হ্যাঁ, ওয়াজেদ ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়। তো আমি আসলে এক্সাইটেড ছিলাম। তো ওয়াজেদ ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর আমি বলে ফেললাম যে এরকম একটা কাজ করে আসলাম, এখন আপনার ফান্ডিং খুঁজতে হবে। উনি বললেন ওয়াই নট ইউ, উই ক্যান ফান্ড উই। তারপর সঙ্গে সঙ্গে উনি রফিক স্যারকে ফোন করলেন তাৎক্ষণিকভাবে দাঁড়িয়েই, এবং রাত 10টার সময় ওনারা আমাকে বললেন যে কালকে আপনি শুরু করেন, কালকে আপনি 50,000 টাকা নিয়ে যান আমাদের কাছ থেকে। অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ দ্য স্টার্টিং পয়েন্ট। তারপর যেহেতু প্রথম দিকের কথা কোভিডের ব্যাপক মিডিয়া কাভারেজ পেয়ে গেল, এবং এটা অনেক এক্সপ্যান্ডেড হয়ে ছিল পরবর্তীতে, এবং বুয়েট থেকে প্রথম এই ধরনের ইনিশিয়েটিভের জন্য এটা মিডিয়া কাভারেজ ব্যাপক ছিল বলেই আমি জানি। তো এইটা আবার আরেকবার কৃতজ্ঞতা ফোরাম 86-এর কাছে, এবং অবশ্যই বুয়েট প্রশাসন, ভিসি স্যার এবং প্রভিসি স্যার এখানে আছেন, তাদের প্রতি আমার অবশ্যই কৃতজ্ঞতা থাকবে এবং ধন্যবাদ থাকবে, কারণ তাদের ইন্সপিরেশন এবং সাপোর্ট। এবং সবশেষ আমার স্টুডেন্ট এবং আমার সহকর্মী। আমি বুয়েটে খুব বেশি দিনের না, আমি 2011 সালে বুয়েটে জয়েন করি সরাসরি জাপান থেকে এসে ল্যাটারাল এন্ট্রিতে, এবং এই কাজটা শুরু করি আমি 2016 সালে, এবং ফার্স্ট পাবলিকেশন হয় আমার 2020 সালে। এবং সেই সময় আমার সাথে যারা ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রফেসর, আমার কলিগ, আমার ডিপার্টমেন্টের, এবং বিশেষ করে আমার 3 জন স্টুডেন্ট, যাদের মধ্যে একজন অস্ট্রেলিয়ায় পিএইচডি করছেন, আর 2 জন আছেন আজকে যারা এই হয়তো 3-4 মাসের মধ্যে ইউএসএ চলে যাবেন পিএইচডি করতে। তাদেরকে আমি যদি ইনভাইট করতে চাই, আক্তার হোসেন রিয়াজ এবং আবু বকর সিদ্দিক। আর ইয়াসিন আরাফাত তারেক আরেকজন, সে অস্ট্রেলিয়া চলে গেছে। এই 2 জন হয়তো 3 থেকে 4 মাস বুয়েটে আছে, তারপরে হয়তো তারাও চলে যাবে আর কি। তো সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি শেষ করছি। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। Thank you very much. The next winner is Professor Dr. Muhammad Abdul Basit. Professor Dr. Muhammad Basit is working in the Department of Physics in Buet. Dr. Basit completed his PhD from the University of Glasgow, Scotland. He has vast experience in nanotechnology research and has published a good number of articles in reputed journals. He is also a recipient of 9 research grants on nanotechnology. In recognition of outstanding research accomplishment in the field of nanotechnology, he is being given the Research Excellence Award this year. I would now call upon Professor Dr. Muhammad Basit to come to the stage and receive his award from our chief guest. Congratulations to Professor Dr. Basit. May I request you to express your feelings very briefly. আমি খুব সংক্ষেপেই বলবো। ফার্স্ট অফ অল অবশ্যই ফোরাম 86-কে স্পেশাল থ্যাঙ্কস ফর সাচ অ্যান ওয়ান্ডারফুল ইনিশিয়েটিভ। একটু যদি ব্যাকগ্রাউন্ড বলি আর কি, যে আমি 2011-এ ব্যাক করেছিলাম ইউকে থেকে।
তো আসার পরে আমি চেষ্টা করছিলাম ন্যানো টেকনোলজিতে একটা ল্যাব করার জন্য। তো আমাদের ওল্ড একাডেমিক বিল্ডিংয়ে স্পেসের খুব সমস্যা। তো ডিপার্টমেন্ট থেকে মাই কলিগস অফার্ড মি, এটা আমাদের একটা স্টোর রুম ছিল, এখানে লাস্ট 50 ইয়ার্স গার্বেজ স্টোর করা হতো। তো বলা হলো এই রুমটা যদি নিতে পারি, আমি পরিষ্কার করতে পারি এবং এটাকে একটা ল্যাবে কনভার্ট করতে পারি, তাহলে আমি পাবো এটা। সো আমি আমার স্টুডেন্টকে নিয়ে শুরু করলাম এই গার্বেজ রুম। নাও ইট বিকেম এ স্টেট অফ আর্ট ল্যাবরেটরি অ্যান্ড আই গট 3.5 crore টাকা। মানে চেষ্টা করলে যে বাংলাদেশে রিসার্চ গ্রান্টের বা ফান্ডিংয়ের অভাব হয় না, আমি হয়তো সেই এক্সাম্পলটা তৈরি করতে পেরেছি। আমি শুরু করেছিলাম 1,43,000 টাকা পেয়ে ইউজিসি থেকে, সেটা উইথিন 5 years ইট গোজ 3.5 crore। সো আর আজকের যে রিসার্চ অ্যাওয়ার্ডটা আমি পেয়েছি, আসলে এটা আমি তেমন কোনো কিছু করি নাই। 30 students I have supervised, PhD, MPhil and Masters, and this is their work. I just work as a manager of them. And একটা ব্যাপার যে বুয়েটের মানে আমি একসময় আসলে কোভিড-19 সময় খুবই ডিপ্রেস ছিলাম। সো বিসিসিআর প্রফেসর জয়েন করার পরে আবার একটা নতুন পরিবেশ পেয়েছি এবং নতুন ইন্সপিরেশন পেয়েছি। বিশেষ করে ভাইস চ্যান্সেলর স্যার তার অফিস সময় আমাকে বলছিলেন যে আপনি রিসার্চটাই করেন। তখন থেকে আমি আসলে রিসার্চটাই করেছি। লাস্ট 20 years মাই গ্রুপস অ্যাচিভমেন্ট ওয়াজ রিয়েলি গুড ইন দ্য কনটেক্সট অফ বাংলাদেশ। আর সবশেষে আমি আবার বলবো যে আমার কলিগস, আমার ফ্যামিলি, আমার স্টুডেন্ট, বুয়েট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা। আর ফোরাম 86-এর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা এই কারণে, দিস ইজ এ ডিফারেন্ট কনসেপ্ট অ্যাকচুয়ালি। এই ধরনের সোশ্যাল অর্গানাইজেশনগুলো সাধারণত পিকনিক বা ওই ধরনের ব্যাপার নিয়ে ইনভলভ থাকে, এই ধরনের স্কলারলি কোনো ব্যাপারে আমি দেখি নাই। সো দিস ইজ এ রেয়ার ডিফারেন্ট কনসেপ্ট। আর আমার সবচেয়ে ভালো লাগছে আমার কাছে যে আমার ছাত্রদেরকে ইনভাইট করা হয়েছে, যে দিস ইজ দ্য রিয়েল অ্যাচিভমেন্ট, রিয়েল অ্যাওয়ার্ড অফ এ টিচার। থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি আমার 3 জন স্টুডেন্টকে ইনভাইট করেছিলাম, এর মধ্যে একজন জাপানে অলরেডি সে পার্মানেন্ট একটা পজিশন পেয়ে গেছে, চলে গেছে। আমি ইনভাইট করবো আমার 2 জন স্টুডেন্ট এখানে আছে। একজন হচ্ছে ডক্টর ফাহমিদা শামিন, শি রিসেন্টলি কমপ্লিটেড হার PhD আন্ডার মাই সুপারভিশন অ্যান্ড ওয়ান্ডারফুলি শি পাবলিশড 5 Q1 rank journal. She got 7 awards and she was a part-time student. And my another student, Shahjahan, he established a setup for metal halide perovskite synthesis. This is a rare facility in Bangladesh and we are the first group who established such a facility. So আমি শাহজাহান এবং ডক্টর ফাহমিদা শামিনকে বলবো তাদের অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করার জন্য। আর আরেকজন হচ্ছে রানা হোসেন, ডক্টর রানা হোসেন, হি ইজ নাও ইন জাপান। সো তার অন বিহাফ অফ হিম আই উইল টেক হিজ অ্যাওয়ার্ড, ডক্টর ফাহমিদা শামিন অ্যান্ড ডক্টর মিস্টার শাহজাহান। Please come here and receive your certificates. আবারও বিসিসিআর প্রফেসর ও ফোরাম 86 সবাইকে ধন্যবাদ। সমস্ত আমাদের স্পেশাল গেস্ট সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। Ladies and gentlemen, our next winner is Professor Dr. M. Sohail Rahman. Dr. M. Sohail Rahman is currently working as a professor at the Department of Computer Science and Engineering, BUET. He did his PhD from King's College. His PhD research was concerned with string algorithmic and combinatoric. For his outstanding contribution in theoretical and applied computing, particularly in the string algorithmic and combinatoric, Dr. Rahman was awarded several very prestigious postdoctoral fellowships by open competition, Commonwealth Postdoctoral Research Fellowship twice, and SU Titular Fellowship, Gordon and Jean Southern Fellowship. He had been appointed a visiting senior research fellow as well as visiting research fellow at King's College London, UK. Dr. Rahman has led several research and development projects funded by national and international agencies. Dr. Rahman has more than 200 scientific peer-reviewed publications, 125 journal and 105 conference papers under his credit. He has been contributing a lot in training highly qualified personnel of Bangladesh. In recognition of outstanding research accomplishments in the field of computing, he is being given the Research Excellence Award this year. I now request Dr. Rahman to come to the stage and receive his award from our chief guest.
We can applaud a little bit warmly. I would request everyone. Assalamu alaikum, distinguished guests, dear audience. It is in fact an honor and privilege to receive this award from Forum 86. I would like to share a personal anecdote. Almost 2 or 3 years back, Forum 86 gave this same Research Excellence Award to my wife, my better half. So since then, I started to think that I have to match it. And to remain in under the same roof, I started my endeavor, and this is the result, alhamdulillah. So I would like to thank everyone. I mean, Professor Basit has correctly pointed this out. There are many forums, mostly working towards social gatherings and so on, but this is the forum that has worked towards helping us incentivize research, and this is very important. Thank you. So most of us who are doing research in Bangladesh, particularly in this area, we do it from our passion, but incentivizing it is very, very important. I just visited Thailand in an educational forum where I came to know how the US ecosystem works. And in fact, I found that I believe that there was one problem in the US ecosystem, and that is the professors there have only 9 months salary. For the 3 months, they do not have any salary. But there was a professor from Carnegie Mellon, and he actually pointed that out. This is an incentive for them to write more research projects. I'm not saying that we should be cutting our salary, but I am saying that we need to find out the right incentives. And I'm happy that current administration of BUET, Professor Sotto sir, Jabbar sir, and our whole administration is working towards that, because we now have publication incentive, we now have RISE research grants and so on. So all these things, I think, will give us that ecosystem which will provide us more research excellence and so on. So just last one remark. During these 3 years, my wife has published a paper in Science. So my quest continues. Thank you very much. Excuse me, I apologize, because when I received the letter, I was in Thailand. I did not notice that I should have invited my students. I apologize for that, but I have to acknowledge all the contributions, not only from my students, but also from my collaborators from home and abroad, including everyone from BUET. And I again apologize that because of being abroad, I couldn't invite them. Thank you very much. Assalamu alaikum. Ladies and gentlemen, before we proceed with other awards, I would like to request and invite our guest of honor, Professor Emeritus Dr. Ainun Nishad, our former Vice Chancellor of BRAC University, to deliver his speech. No, it's okay. Assalamu alaikum. Good evening. সম্মানিত ভাইস চ্যান্সেলর ডক্টর সত্যপ্রসাদ, প্রো ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর আব্দুল জব্বারই বলা উচিত, বাট আমার ছাত্র সেই হিসাবে আমি জব্বার নামেই ডাকি, স্পেশাল গেস্ট আলমগীর অ্যান্ড সভাপতি অব 86 ব্যাচ। আমার কিছু ব্যক্তিগত কারণে নিয়মটা ভেঙে আগে কথা বলতে হচ্ছে। আমার এক মেয়ে, শি ইজ এ বুয়েট গ্র্যাজুয়েট, বিদেশে থাকে, এসছে। তো আমি যখন এখানে আসছিলাম তখন বললাম যে আমি কেবল আসলাম, তুমি কোথায় যাচ্ছ? তো এটাও করলাম একটু আগে ছুটি পাওয়াতে, বাসার দিকেও যাওয়া যাবে। আমি একটু অন্য ধরনের কথা বলতে চাই। আমি বুয়েট ছেড়ে চলে গেছিলাম 25 বছর আগে। আসি এখানে শুক্রবারে নিয়মিত আসি তাস খেলতে। বুয়েটটা যে তাস খেলার জায়গা তা না, বাট এখনও এনজয় করি কোম্পানি অফ দি বুয়েট অ্যালামনাই। কিন্তু আজকে যারা পদক নিলেন, ক্রেস্ট নিলেন, তারা কেউ আমাকে চেনেন না। আমি অন্য জগতে বাস করি এখন।
বাট প্রফেশনাল জগতে আছি, এখনও গবেষণা করি। অনেকগুলো পয়েন্ট আমার বলতে ইচ্ছা করছে, সময় কম, কিন্তু তার মধ্যে একটা কথা বলতে চেষ্টা করছি, গবেষণাটা এককভাবে হয় না, তার জন্য টিম লাগে। আমার এখনও কিছু না করলেও প্রতি বছর 2-3টা পেপার তো বের হয়, আমার লেখা একটাও না। এগুলো আমি যাদের থিসিস সুপারভাইজ করছি তাদের সাথে কাজ করে তারাই লেখে, দয়া করে আমার নামটা দিয়ে দেয়। আমি পড়াই এখনো, আজকে বিকালবেলা আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা কোর্স পড়াচ্ছি, সেটা পড়িয়ে এসছি। গবেষণার ছাত্র ততটা পাই না, পেলে নিশ্চয়ই ভালো কাজ করতে পারতাম। আমি গবেষণা করি এখন বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে, আমি অ্যাডজাঙ্ক্ট প্রফেসর, সেখানে কৃষি বিভাগের ছাত্র পাই। আমি লাস্ট 2টো পিএইচডি দিয়েছি কৃষি বিজ্ঞানে, যদি আমি সিভিল ইঞ্জিনিয়ার সেটা অন্য কথা। বাট আজকে 86 ব্যাচের এই যে প্রয়াসটা, যে যিনি ভালো গবেষণা করেছেন তার সাথে যারা সহযোগিতা করেছেন, ছাত্র 2জন 3জন 4জন, এটাকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। কারণ আমি যখন এখানে ছিলাম তখন কাজ করেছি, ডেফিনেটলি প্রকাশনা আছে, না হলে তো বুয়েট প্রফেসর করেনি। কিন্তু নাম দেওয়ার সময় আমাদের সুপারভাইজাররা বোধহয় বড় কার্পণ্য করতেন, নিজের নামই দিতেন, আমাদের নামটা অ্যাকনলেজমেন্টের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতেন। আবারও অ্যাপ্রিসিয়েট করছি এই পদ্ধতিটাতে। দ্বিতীয় কথা যেটা বলতে চাই, আমি কয়েক বছর আগে আইওয়া স্টেট ইউনিভার্সিটিতে গেছি আমার মেয়ের কনভোকেশনে, সেখানে ডিগ্রি ফিগ্রি অনেক দেয়া হলো, সব শেষে উঠে দাঁড়ালেন ডিন অ্যালামনাই অ্যাফেয়ার্স। তিনি বললেন, এই যে অ্যালামনাইরা তোমরা এই সব ডিনের অধীনে ছিল, আজকে থেকে আমার অধীনে, ওদের থেকে তোমার সম্পর্ক নাই। অ্যালামনাইদের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্ক অত্যন্ত অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হওয়ার কথা। 1962 সনে ডক্টর রশিদ যখন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর হিসাবে স্ট্যাটিউট ইত্যাদি তৈরি করেন, তখন কিন্তু অ্যালামনাই ব্যাপারের জন্য একজন ডিএসডব্লিউ অফিসে বড় কর্মকর্তা রেখেছিলেন। আমি যখন ডিএসডব্লিউ ছিলাম 92-91 বোধ হয়, তখন আমার সাথে একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিএসডব্লিউ ছিলেন, যার কাজ ছিল অ্যালামনাইদের সাথে যোগাযোগ করা। তার প্রথম কাজ ছিল অ্যালামনাইদের একটা লিস্ট তৈরি করে আপডেট করা। দ্বিতীয় কাজ ছিল তাদের চাকরির ক্ষেত্রে বিভিন্ন এমপ্লয়ারের সাথে যোগাযোগ করা, কিন্তু এগুলো হয়নি। এবং পরবর্তীতে আমরা যারা অ্যালামনাইরা মিলে অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন বানাতে চেষ্টা করেছে, সেটাতেও বহু অসুবিধা হয়েছে। যাই হোক, সেগুলো কেটে গেছে। জামিল রেজা চৌধুরী এর প্রথম সভাপতি ছিলেন, আমাকে এখন এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, এবং এটাকে কেন্দ্র করে আমি 2-4টা কথা বলবো। তার আগে একটা কথা বলবো যে এই যে আমেরিকান ইউনিভার্সিটি, কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটিতে আমাদের এরা যারা যাচ্ছে, এ খরচ পায় কোত্থেকে, স্কলারশিপটা পায় কোত্থেকে? ওই ওদের অ্যালামনাইর টাকা থেকে। আমেরিকার স্টেট ইউনিভার্সিটিগুলোর ফি কম, কিন্তু বাকি ইউনিভার্সিটিগুলো হার্ভার্ড, ডিউক, প্রিন্সটন, ক্যালটেক যাই বলেন, ভেরি হাই ফি। কিন্তু ছাত্ররা কি ফি দেয়? মোটেই না। 80% ছেলে ফি তো দেয়, ইউনিভার্সিটি দিয়ে দেয়। ইউনিভার্সিটি কোত্থেকে পায়? অ্যালামনাইদের গ্র্যান্ট থেকে পায়। অর্থাৎ অ্যালামনাইয়ের সাথে ইউনিভার্সিটির সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। এবং আমি খুব আনন্দিত হলাম যে কোভিডের পরে যে গবেষণাটা হয়েছে, বাংলাদেশ যদি উন্নত মানের দেশ হতো তাহলে অনেক কেমিক্যাল কোম্পানি ছুটে আসতো যে তোমরা এইটাকে ইভলভ করো, ডেভেলপ করো। আমি সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, আমি পদ্মা সেতুতে কাজ করেছি, যমুনা সেতুতে কাজ করেছি, কোনো কারণে গভর্নমেন্ট আমাদেরকে জড়িয়েছে। আদারওয়াইজ ইউনিভার্সিটির সাথে প্রফেশনের যোগাযোগ তো ঘনিষ্ঠ না। প্রফেশনের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হওয়া উচিত। ঘনিষ্ঠ হলে ইউনিভার্সিটিতে ফান্ড আসবে। আলমগীর ম্যাক্স ইঞ্জিনিয়ার্সের বড় কর্তা, তার একটা টেকনিক্যাল প্রবলেম হচ্ছে, তিনি বিদেশ থেকে একজন বিশেষজ্ঞকে অনেক টাকা খরচ করে না এনে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজনকে ডেকে যদি বলেন যে এই প্রবলেমটা সলভ করে দাও, এবং ওই প্রফেসর যদি তার কিছু গ্র্যাজুয়েট ছাত্রকে নিয়ে কাজটা করে, তাহলে ছাত্রটা উপকার হলো, গবেষণা হলো, ইউনিভার্সিটি উপকৃত হলো, প্রফেশন উন্নতি হলো। শুধু কনসালটেন্সি করে পয়সা কামাবো, এটা কিন্তু ইউনিভার্সিটি প্রফেসরের লক্ষ্য হওয়া উচিত না। প্রফেশনাল এক্সপিরিয়েন্স শুড গো ব্যাক টু টিচিং। আমি নিজের ঢোল পিটাতে হচ্ছে না, ছাড়া উপায় নেই। যে বললাম আজকে বিকালবেলা যেটা পড়িয়েছি,
আমি বাংলাদেশের জাতীয় জলবায়ু পরিবর্তনের ন্যাপ অ্যাডাপ্টেশন প্ল্যান এবং এনডিসি ন্যাশনালি ডিটারমিন্ড কমিটমেন্ট যে রিপোর্ট দুটো তৈরি করেছি এবং ন্যাপের দলনেতা ছিলাম। আমি তার অভিজ্ঞতা আজকে পড়িয়েছি এবং সামনের সপ্তাহে পড়াবো, কারণ ওই ছেলেগুলো যাতে আপ টু ডেট হতে পারে, কিন্তু পড়িয়েছি বেসিক থেকে আপ টু ডেট জিনিস পড়িয়েছি। তো এই সম্পর্কটা অ্যালামনাইর যে গ্রুপগুলো আছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে হাত মিলিয়ে এই কাজটি তারা করতে পারবে বলে মনে করি। আমি আরেকটা কথা বলতে চেষ্টা করছি, আমি প্রায় শুনি যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের মান ওই পৃথিবীর তালিকাতে উপরে ওঠে না কেন, ওঠার দরকার নেই, রাবিশ। সরি, মুহিত সাহেবের ভক্ত না আমি, মানে এই কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। কিভাবে মাপে তারা, এইটা আপনারা বুঝতে চেষ্টা করেন। আমি গতবারের আগের বার অ্যালামনাইর যে মেইন কিনোট বক্তৃতাতে আমি এটার পুরো ব্যাখ্যা করেছিলাম। তারা কিভাবে মাপে? প্রথম মাপ, এমপ্লয়াররা গ্র্যাজুয়েটদেরকে কিভাবে মূল্যায়ন করে, 1 নম্বর। এখন আমেরিকার এমপ্লয়ার, সে হার্ভার্ডের ছাত্র, এমআইটির ছাত্র, ক্যালটেকের ছাত্র, ডিউকের ছাত্র, হার্ভার্ডের, অক্সফোর্ডের ছাত্র, ক্যামব্রিজের ছাত্র বাদ দিয়ে বুয়েটের ছাত্র, ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছাত্র, ব্র্যাকের ছাত্রকে কি উপরের দিকে তুলবে? মোটেই না। সো আমাকে বুঝতে হবে দেশের ভিতরের ইউনিভার্সিটিগুলোর মধ্যে আমাদের গ্র্যাজুয়েটরা এমপ্লয়ারদের সাথে কীরকম পারফর্ম করছে, এবং সেই ক্ষেত্রে আমাদের কারিকুলামের বদলানো প্রয়োজন আছে। আমি জব্বারকে ওখানে বসে ফিসফিস করে বলছিলাম যে ভাই ইকোনমিক্স ডিপার্টমেন্ট খোলো, ইকোনমিক্স ছাড়া ইঞ্জিনিয়ার হতে পারে না। তামিমের সাথেও বলেছি বিকালবেলা, তাই না? বিজনেস প্রোগ্রাম খোলো, স্ট্যাটিস্টিক্সটা খোলো, তাহলে যে ওপেননেসটা আসবে, এমপ্লয়াররা নেবে। এখন বাজারে আইবি এর গ্র্যাজুয়েটরা 1 নম্বর, কেন? কারণ যারা ইভ্যালুয়েট করছে তারাও তো আইবি এর গ্র্যাজুয়েট, তাই না? 2 নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে এই কি বলবো, ইভ্যালুয়েশন অফ দ্য স্টুডেন্টস কীরকম, মানে স্টুডেন্টরা কীভাবে ইভ্যালুয়েট করে, স্টুডেন্টরা টিচারদের ইভ্যালুয়েট করে। আমি ব্র্যাকের ভিসি থাকতে অন্ততপক্ষে 20 থেকে 25 জন শিক্ষকের চাকরি টার্মিনেট করতে বাধ্য হয়েছি, কারণ ছাত্ররা বলেছেন যে এই শিক্ষক পড়াতে পারে না, এই শিক্ষক পড়ায় না। কই, আমাদের এখানে তো নেই। সো প্রথম, গ্র্যাজুয়েটের পারফরমেন্স অ্যান্ড হাউ হি ইজ ইভ্যালুয়েটেড বাই দ্য পোটেন্সিয়াল এমপ্লয়ার্স। সেকেন্ড, how the students are evaluating what is happening in the university. ছাত্র কি যেটা পাচ্ছে তার প্রফেশনাল লাইফের সাথে কি সে ম্যাচ খাচ্ছে? মোটেই না। 25 বছর আগে ছিল না, সরি, এখন বদলেছে। আই শুড নট কমেন্ট অন দ্যাট। থার্ড পয়েন্ট হচ্ছে হাউ মাচ মানি দ্য ইউনিভার্সিটি ফ্যাকাল্টি ইজ ব্রিংিং টু দ্য ইউনিভার্সিটি, কতটা রিসার্চ আনছে। ফোর্থ, ইউনিভার্সিটির বড় কর্তারা ইভ্যালুয়েট করবে হাউ মাচ টাইম হি অর শি ইজ গিভিং টু দ্য ইউনিভার্সিটি। আমি 24 ঘন্টা রিসার্চ করলাম, অনেক পাবলিকেশন হলো, সরি, আমার কাছে মূল্য নেই। আপনি ইউনিভার্সিটিকে সময় দেননি, আপনি ছাত্রকে সময় দেননি। সো হাউ মাচ টাইম ইউ আর কন্ট্রিবিউটিং টু দ্য ইউনিভার্সিটি, দ্যাটস অ্যানাদার পয়েন্ট। এরপরে আসতে পারে গবেষণা কতটা হলো। আপনার যদি প্রচুর রিসার্চ ফান্ড থাকে, আপনার যদি প্রচুর রিসার্চ স্টুডেন্ট থাকে, পাবলিকেশন হবে, অন্য মতের পাবলিকেশন অবশ্যই হবে। সো দিজ আর দ্য ফ্যাক্টরস দ্যাট উই শুড কিপ ইন মাইন্ড। পাবলিকেশনের ক্ষেত্রে আরও কতগুলো পয়েন্ট আছে যেগুলোতে আমি জানি না বুয়েট এখন কত নম্বর পায়। 1 নম্বর, তোমাদের কতগুলো বিদেশি ছাত্র আছে। 2 নম্বর, তোমাদের কতগুলো বিদেশি শিক্ষক আছে। তো এগুলো বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে এগুলো ভ্যালুয়েশনের কোনো পয়েন্টই নাই। আমি আপনাদের যে কথাগুলো বললাম সেগুলো হিসাব করে দেখেন, বুয়েট ডেফিনেটলি নাম্বার 1। উই ডোন্ট কেয়ার বাইরে কে কী বললো, তাই না? আপনি দেখেন, আপনি টাইমস জার্নাল, লিটারি জার্নাল একটা ইভ্যালুয়েট করে। আমি এগুলো ওই আমার প্রেজেন্টেশন দেওয়ার জন্য আমাকে ঘাটতে হয়েছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে তারা কম্পিট করে। আজকে আপনি চায়নাতে যান, বড় ইউনিভার্সিটি যেগুলো, খালি বিদেশ থেকে টিচার রিক্রুট করছে, কারণ ওই বিদেশি টিচারের সংখ্যা তারা বাড়াতে চায়। সো আমাকে বুঝতে হবে আমি কি করতে চেষ্টা করছি। আমি আরেকটা কথা বলে শেষ করছি। আমি দেখতে পাচ্ছি বুয়েটে লাইভ
ফিরে আসছে, জমজমাট হচ্ছে। কিভাবে? ব্যাচ ওয়াইজ অ্যাসোসিয়েশন তৈরি হচ্ছে, 86 ব্যাচ, 85 ব্যাচ, আবার কারা ঢোকার সময় নাম দিয়ে বলছে, কারা পাশ করা। আমি 69-এ পাশ করেছি, আমার বলা উচিত ছিল 65। এবং তামিম জিজ্ঞাসা করছিল, না কে যেন বলছিল যে আমাদের মনে রাখা উচিত কত তারিখে ক্লাস শুরু করলাম। আমি যেদিন ভর্তি হয়েছিলাম বুয়েটে, এই দিন ভুলবো না, 5ই সেপ্টেম্বর 1965, কারণ সেদিন ভারত পাকিস্তান অ্যাটাক করেছিল, ঢাকা বিমানবন্দরে বোম পড়েছিল। আমাদের যারা ভর্তির জন্য টাকা পয়সা নিচ্ছিলেন সব ফেলে টেলে দিয়ে দিলেন দৌড়। একজন লোক থামালেন, এই যাচ্ছ কোথায়, থামো থামো। দেখি সাদা লুঙ্গি, সাদা পায়জামা পরা, একটা পামশু গায়ে দিয়ে পায়ে দিয়ে যাচ্ছেন উনি। ভাবলাম যে কেরানিদের কেউ হবে, পরে জানলাম উনি ডক্টর রশিদ। উনি আমাদের থামালেন, তার সাথে আমার প্রথম দেখা ওই দিন, যদিও পরে অনেক দেখা হয়েছে, সেটা অন্য কথা। তো যেটা বলছিলাম যে ব্যাচ ভিত্তিক বিভিন্ন কারণে কে গ্র্যাজুয়েট কবে করেছে ইত্যাদি অনেক তারিখের গোলমাল, একটা সিস্টেম দাঁড় হয়েছে। আমি মনে করি এই ব্যাচগুলো বিশ্ববিদ্যালয়কে সহায়তা করবে, বাট তাদের নিজেদের মধ্যে বন্ধুত্ব রক্ষা করাটা প্রধান কাজ। আমার কথা আপনাদের শুনতে খারাপ লাগবে, আমাদের ব্যাচেরও একটা নেটওয়ার্ক আছে। যেদিন দেখি সকালবেলা 20-30টা পোস্টিং এসছে, আমি ঘাবড়ে যাই, কারণ একটা উইকেট পড়েছে, একজন চলে গেছে, যাওয়ার সময় হয়েছে। কাজে মনে রাখবেন, এই অ্যাসোসিয়েশনগুলো কিন্তু ফিক্সড ডিউরেশনের, এটা কিন্তু পারপিচুয়েট করবে না। 86-এর গ্র্যাজুয়েট হয়তো 86 বছর পরে কেউই থাকবে না, তাই না? দ্বিতীয় হচ্ছে হল বেসড অ্যাসোসিয়েশন দাঁড়াচ্ছে। তৃতীয় বিভাগ ভিত্তিক অ্যাসোসিয়েশন দাঁড়াচ্ছে। চতুর্থ রিক্রিয়েশনের জন্য আলমগীর সাহেবরা বুয়েটিয়ান ক্লাব বানাচ্ছেন এবং সেখানেও তারা বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ড করছেন। তো আমি মনে করি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মাস্টার প্ল্যান করছেন কি করবেন। আমরা অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন থেকে চিন্তা করছি অনেক টাকা তুলে বিশ্ববিদ্যালয়কে হেল্প করব, বাট টাইম হ্যাজ কাম টু কোঅর্ডিনেট। আপনারা যারা গবেষণাকে উৎসাহিত করছেন অবশ্যই করবেন, করতে থাকেন, এটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, জরুরি। তার সাথে গবেষণা করার জন্য যদি কিছু একটু অর্থ ব্যবহার করা যায়, কিংবা রেফারেন্স খুঁজে পাচ্ছি না, আমেরিকার একজন যদি কারেক্ট কাউন্টার পার্টের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেন তাহলেও খুব ভালো হতে পারে। আমি একটা টপিকে কাজ করি, ইনফ্যাক্ট এই মুহূর্তে MIT-র এক গ্রুপের সাথে আমি কাজ করছি এবং তারা আমাকে চীনা জোকের মতো ধরেছে। এই কারণে তারা ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যান্ড এগ্রিকালচারের উপরে কাজ করবে। তো বেটারা তো আউ সামন বড়োর তফাৎ বোঝে না। আমি তাদের কাছে, আমাকে নোবেল প্রাইজ দেওয়া উচিত এই রকম জ্ঞানী বিজ্ঞানী, কিন্তু ওদেরকে কেউ খুঁজে বের করে বলেছে যে একটা লোকের সাথে যদি কথা বলতে চাও তার নাম আইনুন নিশাত, প্রফেসর সাহেব এসে বসে থাকেন। পয়েন্ট আই এম ট্রাইং টু মেক ইজ, ওদের সাইড থেকেও কিন্তু ওরা হাত বাড়াচ্ছে। কার সাথে হাত দেব এটার জন্য কিন্তু আমাদের বাইরে যারা কলিগস আছে তারা কিন্তু আমাদের কিছুটা হেল্প করতে পারে। আর আমরা চেষ্টা করব কয়েকদিনের মধ্যে, মাহতাব আছেন এখানে, আমার সেক্রেটারি জেনারেল, যে বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশন, আপনারা যা করছেন করেন, আমাদের কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু বক্তব্যটা হচ্ছে এটাকে যাতে কোঅর্ডিনেটেড ওয়েতে আমরা অপটিমাইজ করতে পারি, বেনিফিটটা ম্যাক্সিমাইজ করতে পারি। আমরা বুয়েট অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন থেকে 3টা কাজ করব ঠিক করেছি। যদি না কোনো কারণে পিছাতে হয় তাহলে ডিসেম্বরের শেষ শুক্রবারে যাদের প্রফেশনাল এক্সপেরিয়েন্স অর ডিগ্রি 30 বছর এবং 50 বছর হয়েছে তাদেরকে ডেকে আমরা সম্বর্ধনা জানাই। আগে 50 বছর দেয়া হতো, এখন 30 বছরও করছি, একটু ইয়াং থাকতে যাতে সম্বর্ধিত হয়। দ্বিতীয়, জানুয়ারির প্রথম শুক্রবারে একটা বিরাট অ্যালামনাই গ্যাদারিং হবে। গতবারও হয়েছে, তার আগের মাঝে 2 বছর হয়নি, তার আগে হয়েছে। অনেকেই আসে এবং আমি চেয়ারের ব্যবস্থা করব, মাহতাব তাই না বলেছিলাম, অনেক চেয়ার থাকে, যাতে চেয়ারের শর্টেজ পড়ে, নট অন দ্য প্যান্ডেল, চেয়ার নিয়ে গিয়ে বাইরে বন্ধুরা গোল হয়ে বসে আড্ডা দিচ্ছেন। সো ইজ এ মিটিং প্লেস, এবারও করতে চেষ্টা করব আমরা। আর চতুর্থ একটা শুরু করেছি, ক্রেডিট দেওয়া উচিত সত্যপ্রসাদ মজুমদারকে। তিনি বলছেন যে একটা ছেলে ইঞ্জিনিয়ার হলো, এটা একটা ফর্মাল রিকগনিশন দরকার। সো আমাদের এখানে অ্যানুয়াল রেজাল্ট প্রকাশ হয় যখন, তার 7 দিন 10 দিন 15 দিন পরে
তাদেরকে ডেকে বলি, বাবারা তোমরা এখন ইঞ্জিনিয়ার হয়েছ, এখন আর ওই ছাত্র নেই, তাকে আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং প্রফেশনাল লাইফে বরণ করে নেই। আর এর বাইরে টুকটাক কিছু কাজ আমরা করতে চেষ্টা করি, যেমন 27 তারিখে আমরা জামিল রেজা চৌধুরীর উপর একটা বই প্রকাশ করব, আপনারা আমন্ত্রিত। সো আমরা অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন থেকে কি করব এটা ঠিক করে নিয়েছি। এখন আমরা যে বিভাগ ভিত্তিক, হল ভিত্তিক, বৎসর ভিত্তিক অ্যালামনাইগুলোর সাথে যদি কোঅর্ডিনেশন সম্ভব হয় করলাম, ডুপ্লিকেশন হলে হবে, মোর দ্য ম্যারিয়ার, কিন্তু কিছু যোগাযোগ হয়তো আমরা রাখতে চেষ্টা করব। তো আমার মনে হয় অনেক কথা বলে ফেলেছি। একটু আগেই বললাম যে আমাদের ব্যাচের উইকেট পড়া শুরু হয়েছে, আমার উইকেটটি কবে পড়বে জানি না, বাট সকলকে বলতে চেষ্টা করছি পরস্পরের সাথে যদি যোগাযোগ রাখি, এবং ওল্ড বয়েজ ক্লাবগুলো কিন্তু অত্যন্ত শক্তিশালী। ওই ক্যাডেট কলেজ আলাদের ওল্ড বয়েজ ক্লাব কিন্তু খুব শক্তিশালী, আইবি এর ব্লক খুব শক্তিশালী, বুয়েটিয়ানদের ব্লক কেন শক্তিশালী হবে না? একটা ছেলে যখন একটা অফিসে ঢোকে, তার যদি বুয়েটের একটা ব্যাচ থাকে, অন্য বুয়েটের গ্র্যাজুয়েট তাকে ডেকে বলার কথা, আসো বসো চা খাও, কি জন্য এসছো, এই আশা ব্যক্ত করি আমার কথা শেষ করছি। Thank you, sir. Sir, I would humbly request to accept a memento, sir, from us before you depart. Thank you, sir. Thanks, everyone. Now we greatly appreciate the support and cooperation from our award partners. So I would now request representative from next group to receive a crest from our honorable chief guest. Anybody from next group? Yeah, just one moment, let our president come in the room. Yeah, I'm here. Oh, আমি তো দেখতেই পাচ্ছিলাম না, sorry. Yes. Yes. Thank you so much. May I now request representative from Confidence Group to receive the crest from our chief guest. Confidence Group, yes, please. Is there anyone from Confidence Group? May I request Dr. Tariqul Islam to get ready, who is the Executive Director of Ananda Group. I would request now Dr. Tariqul Islam, Executive Director of Ananda Group, to receive that crest. Okay, so now I am requesting Engineer Mushfiqur Rahman, Deputy Managing Director from Spectrum Engineering Consortium, to receive the crest.
So the sponsors are Furkan, are you there? Furkan. May I request Furkan bin Kashem from Spectrum to receive the award? So confidence এত পরে? Anyway, please, sorry. So now confidence is receiving. Furkan. May I now request Mrs. Tariq Hassan on behalf of Tariq Hassan and Associates to receive the crest? No, he's absent. আসছে? ভাবি আসছে? নেক্সটে চলে যাব। So may I now request Executive Director of Technofiber Limited to receive the crest? Ladies and gentlemen, I would now request our special guest, Engineer Ghulam Muhammad Alamgir, Chairman, Max Group President, BGCL, to deliver his speech kindly. Thank you, sir. Assalamu alaikum. Good evening, ladies and gentlemen. Today's Excellence Award Ceremony 2023, arranged by Forum 86, is a very good arrangement and activity for the engineers community and for research, encouragement of the research activities in this country, but especially for the engineers. In this program, we have today as chief guest, Honorable, our beloved BOET Vice Chancellor, Professor Dr. Satya Prasad Majumdar, special guest, Pro Vice Chancellor of BOET, Dr. Abdul Jabbar Khan, and of course the President of BOET 86 Forum, Muhammad Rafiqul Islam, and ladies and gentlemen. Well, I passed from BOET, we call 1978 batch, but if you put it in the other way, it will be 1972. We are HSC 1972. I was a mechanical engineer. In my last class, Dr. M.H. Khan told in the class, if you want to be a mechanical engineer, just forget about reading newspapers. Don't read newspapers, just see the headlines if you want at all. Concentrate on your mechanical engineering. So that gave me encouragement a little bit to avoid daily newspaper and not to read too much, because enough was read in BOET. We are fed up of, examinations and, hard works to pass. And then I concentrated on my business. And in fact, I have gone to Middle East to earn petrodollar. At that time, it was our target was to go to Middle East, not to USA or Canada. That time, Middle East was the target to earn money, quick money. And after 5 years, I came back and to become an industrialist. And possibly I have almost fulfilled my target.
But the problem is, you know, people's target goes up and up if you reach there. That is driving us at the age of 68 to stay young, to drive as much as you can. Yesterday, I was, along with Honorable Minister of Railway, have gone to Cox's Bazar to see our project which we are doing, the railway line, and that has to be opened before October. So then at night we were in Radisson Hotel, Chittagong, and then in the morning take the train again, finished Laksham to Akhaura. I told Dr. Rafiq with apology, possibly I will let come, but I will come, I'll get on the dinner. Then I changed my mind. Look, this board has invited me as a special guest. I told Minister, sir, can I go by road and instead of going in salon with you after 2 hours? He said, why? Then I explained, he said, please. So I have come back and I reached in time. You see, Boet 86 is doing a fantastic job. And I think in the first year, this excellence ceremony also was given in 2020. And I liked Dr. Rafiq for various reasons. And when he invited me, I said, okay, I'll join. And I joined him to make that successful. And this time also he requested me. I cannot refuse his request, so I have joined. Now, you see, various engineers will do various things, like our Ainun sir told. Not everybody have to know all the differential equations, integration, polynomial, all these things, no need. Only 10% to 20% Boetians need to go to do all those calculations and mathematics in practical life. To be successful in practical life, you have to know practical things, which was absent in our curriculum, and till today there is a lagging. I will request Honorable Vice Chancellor and Pro Vice Chancellor, and I know he's doing a lot. He's trying to change. I talked to him. Let the students coming out of Boet, before you give him a certificate, whether like doctors in internship, these engineers, whether he's a first boy or second boy, before he goes to his professional life as a teacher or as a Boet, as an employee, he should get 3 months training in any good organization. And I am ready to take 25 every year, no problem. Give me, I'll give them free internship and I'll pay them their pocket money also. And like me, there are a lot of companies. Only that you have to make the policy. But make sure they don't get that certificate before they do that training. And we are suffering. In my company, there are 60 foreigners almost working. And the highest payment I am paying, one of the foreigners is a French guy, and he's getting $25,000. It gives me pain, really. This $25,000, my fellow country people is going outside. Maybe 1,000 people are making that $25,000. This is happening only because there is no practical-oriented, market-oriented, employers' requirement-oriented education system in our Boet or any other institution. This is highly absent, and till the time we cannot overcome this problem, we will be behind. A sustainable development country, if you want to really make, you have to do your developments with all your indigenous local people. You see, we are paying $10 billion. This country is paying $10 billion every year to the foreigners and they remit the money outside the country. And out of that, only $6 billion is going to India and Sri Lanka, 6 to 7. And they are not educated. The basic education is not more than what Boet students know.
But unfortunately, this education system and their education system cannot fulfill our own requirement. What to do? Even, when I have 400 engineers in the company, inshallah, and out of that maybe 50 Boetians. Problem is when they come for interview, when I hear that they are Boetian, I told them all, send you all the Boetians to me also, otherwise they recruit. So I asked them, when you are going to America or North America, is it a parking place? And I can guess what from his body language. So sometime now, our chemistry in the company is avoid taking board students because they go back to USA or some other country or North America, wherever they get a chance within 6 months to 1 year. I don't, blame them. This is because the country is not able to absorb them properly, or their education system is not suitable for the country's development works. So this is very much essential. I fight with foreigners, team leaders of various consulting groups. They are English-speaking people. They call FIDIC system can be administered by English-speaking people. Nobody else can do that good. I have the ability to fight with them because I am working on various contracts with FIDIC. I have 10 minutes, right? Half gone or more gone? Okay. So, all the, what BOET does, BOET wash your brain properly so that this brain can be fitted everywhere. Now it's up to you how you will be targeting your aim, how you will be dedicated, how consistently you will try to achieve your target. That's very important. To set a target rightly is very important. And your target should be where you are good at. I was in Middle East for first 5 years. That time it was a craze to go to Middle East. After 5 years, 1983, I came back to become an industrialist. And that time, most of my friends has gone to USA and Canada from Middle East or who was with me. I put up my first industry. It was a great success. Within 9 months, I got all the money I invested, along with the bank repayments. Then this history is going on. Now, the problem is, Dr. Ainun told correctly, there are so many batches. Nothing wrong in that. We have BOET 78. What do? We do dinner party, we do picnic, we do Eid reunion, all these things. That's all. Nothing more. So BOET alumni, I don't want to blame. It started with our great respectable JRC sir, with whom I was working very, very closely with so many things. One of them was Conference of Non-Resident Engineers that happened in Sonargaon Hotel before 5 years. And I was the person who planned with him to invite all engineers of the Bangladesh who is working outside the country. And we declared that you buy the ticket, come, and then rest is our cost. And I have spent 5 crore for that convocation. And it was in Sonargaon Hotel, 3 days, nobody has gone out. It was seminars after seminars. The idea was to let them know how Bangladesh is going, what is going, and let them get interested in Bangladesh. And then we also get them very closely so that they come. Some people has come back. Honorable Prime Minister has inaugurated that program. That was very successful. Now, if I thank only 86 forum, that's not enough. The group of people who just scrutinized all the papers. See, massive work we have done in Cone also, in a bigger way actually. It's a massive work. In USA and in Canada or whatever they are sitting, every hour is costly. But still they have done it for the interest of the country and for the interest of the
BUET and for the interest of Forum 86. So I must thank the full team to put that hard work for this. I hope BUET 86 will continue doing such things, and other groups also will come forward in various ways. You see, research is not the only way to become a good student. I will repeat, even if you are a teacher in BUET, you should have the internship of going to, if you are a civil engineer, go to construction site, what is happening, how a mason how a spanner has to be tied. You know, a lot of engineers put it in a wrong way. I know, I've seen. So that those things, 3 months training is essential. It is whether he stays in Bangladesh, whether he stays in, goes outside, this 3 months training is very, very important. I will again request, sir, maybe you have to make a drastic change in your curriculum system or whatever it is. Please do it, and let us hope that BUET, you see, the BUET, we left at 1978. Unfortunately, that BUET has not grown much compared to the country has grown, or this world has grown, or this Asia has grown. So where is the problem? Whether we, the alumni, BUET alumni people can help anyway. Please call us correctly and respectfully. Lot of BUETians, especially I can say proudly, mechanical BUETians are successful in business. I can tell you. Just count all the successful business people. They are mostly mechanical engineers. So I will request, if we get a proper call, we'll be always beside you. We'll try to help all the time up to our capacity. Thank you very much for inviting me. Thank you. So I would request you to kindly accept our memento. Now, I will request our special guest, Professor Dr. Abdul Jabbar, Pro VC of BUET, to deliver his speech. Professor Jabbar. প্রথমেই আমি সঞ্চালকদেরকে ধন্যবাদ জানাই আমাকে মঞ্চে ডেকেছেন বলে কিছু কথা বলার সুযোগ পাব। আজকের দিনের এটি আমার 6 নম্বর প্রোগ্রাম। মিটিংস অনেকগুলো ছিল ফর্মাল, প্লাস আরও কিছু কাজ তো সবসময়ই থাকে, সব কিছু মিলে এটি 6 নম্বর। আমি নিচে যখন ফোরাম 86-এর সবার সাথে দেখা হচ্ছিল, ফোরাম 86-এর সভাপতি এবং আরও অনেকে দাঁড়িয়েছিলেন, আমি সেখানে বলেছিলাম যে আমি খুব ছোট স্পিচ দিয়ে বেরিয়ে যাব। তো আমাকে রানা বলল যে আপনি গতবার অনেক বেশি সময় নিয়ে বলেছেন, এবার বেশি ছোট দেয়া যাবে না। আমি যে 1 মিনিট, বললো যে না, আপনাকে অন্তত 5 মিনিট বলতে হবে। তো সেরকম একটা মাইন্ডসেটেই ছিলাম, কিন্তু আমাদের শ্রদ্ধেয় আইনুল ইরশাদ স্যার কিছু কথা বলেছেন, তার প্রেক্ষিতে কিছু কথা আমাকে বলতেই হবে অ্যাজ প্রো ভাইস চ্যান্সেলর অফ বুয়েট, এবং আলমগীর ভাই যে কথাগুলো বলেছেন তার প্রেক্ষিতেও আমাকে কিছু কথা জানাতেই হবে আপনাদের। প্রথমত একটু বলি যে আমি ব্যাচ 85, আবার ওই যে ব্যাচ নিয়ে সমস্যা। স্যারকে একটু আগে বলছিলাম যে স্যার ব্যাচের নাম কি হবে, মানে ঢোকার বছর দিয়ে হবে না বেরিয়ে যাওয়ার বছর দিয়ে হবে,
এটা 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 কি স্যার একটা সিন্ডিকেট সিদ্ধান্ত নিতে হবে কিনা এই ধরনের একটা বিষয় এসে যাচ্ছে, নাকি সিন্ডিকেটে না নিয়ে আমরা অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে এই সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে আমরা বুয়েটের সব ব্যাচকে এখন থেকে এইভাবে সম্বোধন করব, যাতে করে সবাই আমরা বুঝতে পারি যে মানে সো দ্যাট উই স্পিক দ্য সেম টার্ম। ফোরাম 86 যখনই আমন্ত্রণ জানায় আমি একটা এক্সট্রা নিয়ারনেস ফিল করি ডেফিনেটলি, কারণ ফোরাম 86 ইজ ভেরি ক্লোজ টু ব্যাচ 85। আমরা ফোরাম হতে পারিনি, আমরা ব্যাচই থেকে গেছি। ফোরাম 86ও যেমন অনেক কাজ করে যেগুলো তারা তাদের বক্তব্যে তুলে ধরেছেন, আমাদের ব্যাচ 85 আবার অত বেশি কাজ করে না। আমাদের ব্যাচ 85 শুধু গল্পগুজবই করে। উই আর ভেরি মাচ ইনটু পার্টিজ। আর হচ্ছে আমরা বুয়েটে একটা কন্ট্রিবিউশন অবশ্য আমাদের ব্যাচ থেকে রেখেছি, সেটা পরে আমি আলোচনা করব। আমাদের যে রিসার্চ প্রোগ্রাম যেগুলো আছে বুয়েটের, সেখানে আমরা একটা কন্ট্রিবিউশন রেখেছি ফ্রম ব্যাচ 85, যেটি 50,40,000 টাকার একটি অর্ধ কোটি টাকার একটি কন্ট্রিবিউশন আমরা রেখেছি। ফোরাম 86 যে কাজটা করেছে তার সাথে মোটেই তুলনীয় নয়, কিন্তু আমরাও একটি উদ্যোগ আমাদের ব্যাচ থেকে নিয়েছি, এবং আমরা কিন্তু এগুলো বলি এই কারণেই যে ফোরাম 86 অ্যান্ড ফোরাম 85 বোথ দিস ব্যাচেস ক্যান বি ফলোড বাই আদার্স, সেই কারণেই আমরা এই কথাগুলো বলি। প্রফেসর রফিকুল ইসলাম ফোরাম 86-এর সভাপতি এবং আইইউটির এক সম্মানিত ভিসি, সেখানে তিনি অত্যন্ত আমি বলবো যে রিমার্কেবল কাজ করছেন। আমি জানি, খোঁজ খবর রাখি, তার কাছ থেকে বেশি শুনি না, কিন্তু আমি বিভিন্ন মাধ্যমে জানতে পারি। উনি আমার ক্যাম্পাসে যখন ছিলাম 20 নম্বর বিল্ডিংয়ে, হি ওয়াজ মাই ভার্টিক্যাল নেইবার ডাউনওয়ার্ড, রাইট? তো সেদিক থেকে উনি যখনই আমন্ত্রণ জানান, তখন আমার উপরে একটা বাধ্যবাধকতা এসে যায় যে ফোরাম 86-এর প্রোগ্রামে থাকতেই হবে। আজকে যারা অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন তাদের সবাইকে আমি অভিনন্দন জানাই, আমার প্রাণঢালা অভিনন্দন জানাই যে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার মধ্যেও আপনারা যে গবেষণা কাজটি চালিয়ে যাচ্ছেন এত একাগ্র চিত্তে, এটি আসলে কোনো ভাষা নেই। এটিকে অভিনন্দন জানানো খুব ছোট একটি শব্দ, কিন্তু তার চেয়েও আসলে অনেক বেশি, যেটি আমার কৃতজ্ঞতা আমি জানাতে পারি। যারা আজকে অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন তাদের প্রায় সবাইকে আমি ব্যক্তিগতভাবে আরেকটু ঘনিষ্ঠভাবে অনেক কারণে চিনি। প্রথমেই যিনি অ্যাওয়ার্ড নিলেন তাসিনা, রাইট? আপনারা ওটা হয়তো জানেন না, শি ইজ এ ভেরি গুড সিঙ্গার, অসাধারণ একজন শিল্পী। তার গান যদি শোনেন, এই প্রোগ্রামে আসলে আমি জানি না এরপরে কি কালচারাল পার্ট আছে কিনা, নাকি সরাসরি ডিনার, সেরকম কিন্তু থাকলে যারা অ্যাওয়ার্ডই তারা কিন্তু পারফর্ম করে দেখাতে পারবেন। আমাদের আরেকজন পেয়েছেন প্রফেসর ফিরোজ, উনি কিন্তু প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব, যেটা আমাদের টিচার্স ক্লাব হিসাবে খ্যাত, এটা নিয়েও ঝামেলা হচ্ছে আলমগীর ভাইয়ের সাথে, কারণ আলমগীর ভাইটা হলো বুয়েট গ্র্যাজুয়েট ক্লাব। এখন বুয়েট ক্লাব বললে লোকজন কনফিউজড হয়ে যাচ্ছে যে কোনটা, টিচার্স ক্লাব না ওইটা। আমি আমার বন্ধুবান্ধবকে যখন দাওয়াত দিই তখন আমাকে ভালো করে বুঝিয়ে দিতে হয় পলাশী বুয়েট ক্লাব, নইলে সবাই বানানি চলে যায়। এটা হচ্ছে আরেক সমস্যা। তো যেটি বলছিলাম যে প্রফেসর ফিরোজ হচ্ছে সেই প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় টিচার্স ক্লাবের সভাপতি বর্তমানে। তো একজন ওই ক্লাব সামলায়, কিছুদিন আগে তিনি বিভাগীয় প্রধান ছিলেন, তারপরও দেখেন যে রিসার্চে তাদের কি কন্ট্রিবিউশন এবং কি একাগ্রতা। তো এগুলো আসলে বলে বোঝানো যাবে না। আমাদের রেজিস্ট্রার মহোদয় এখানে উপস্থিত আছেন, আমাদের ডিন ম্যাডাম আছেন, রেজিস্ট্রার যিনি আছেন উনি কিন্তু দুবারের ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্টস কমিশনের গোল্ড মেডেলিস্ট। আমরা সবাই মিলে কিন্তু সেভাবেই কাজকর্ম করছি এবং রিসার্চের মধ্যে আমরা থাকতে চেষ্টা করছি। আমি অবশ্যই আমি আমার কৃতজ্ঞতা জানাবো যারা রিভিউ করেছেন কষ্ট করে, আপনারা যাদের নাম পাঠিয়েছেন সেখান থেকে রিভিউ করে যে সিলেক্ট করে দিয়েছেন কষ্ট করে, সেজন্য। আমি নিশাত স্যারের বক্তব্যের বিষয়টিতে বা আলমগীর ভাইটাতে অ্যাড্রেস করার আগে একটুখানি বলে নেই যে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই যে আজকে 6টি আমার মিটিং বা প্রোগ্রাম সব কিছু মিলে এই যে এত ব্যস্ততা, আমি আসলে ধারণা ছিল না যে এত ব্যস্ততা বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে। দায়িত্ব নেওয়ার পরে একদম হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি এবং আমি খুঁজছি যে এই দায়িত্বটা আমাকে কে দিল।
তাকে যদি একটু পেতাম জিজ্ঞেস করতাম যে আপনি কেন আমার এই সর্বনাশটা করলেন, আমি তো সুখে শান্তিতে থাকার একজন মানুষ। খুব বড় একটা চ্যালেঞ্জ এখন ইউনিভার্সিটিগুলোতে এসে যাচ্ছে, অনেকগুলো চ্যালেঞ্জ। একটা হচ্ছে যে সেন্টার অফ এক্সেলেন্স করব নাকি র্যাঙ্কিংয়ে উঠব। যখন র্যাঙ্কিংয়ের নিউজগুলো মিডিয়াতে চলে আসে তখন কিন্তু আমাদের অ্যালামনিরা অনেকে আমাকে ছেকে ধরে, হ্যাঁ র্যাঙ্কিংয়ের মধ্যে বুয়েট নাই কেন। আবার মিডিয়া তারা আবার সাংঘাতিক, তারা কিন্তু যেভাবে Sir, there may be non-Bengalis who are listening to you live. You may speak in English as well. লাইভে আছেন কেউ? ওকে। Okay, so we talk about center of excellence and all these things. At the same time, we have challenges of ranking system. In media, often it is published like there is no university of Bangladesh within the top 1,000 universities in the world. But what is the fact? Fact is, Bangladesh University of Engineering and Technology, in engineering and technology category, according to QS ranking system, our ranking in the year 21-22 was 185. 185. And they assessed more than 2,000 technical universities of the world. So out of those 2,000 plus universities, our ranking was within first 200. That means, according to their ranking system, our ranking is actually within the top 10% of the engineering and technology universities in the world. And we also have to take the challenges of, or the challenge of accreditation. This is a burning issue for us now. We have to comply with all the clauses of Washington Accord. There is bait sitting on us. They're also dictating terms that all your departments should be accredited. At the moment, only 2 departments of BUET is accredited, not all the departments. So we are pressing all the departments in the university that you have to go into the process as soon as possible. And also there is a pressure, I mean there is a demand that all the program in all the departments should be designed to comply with outcome-based education requirements. So all these things are coming together now on the administration and on the faculty members and also on the students. So there we are now. The BUET administration, we are trying to prepare our students, the current students, on the basis of a triangle model. That is my model. I have a model which is an equilateral triangle. At the base, in one of the vertices, we are putting knowledge, not information. Probably that will answer the question of Alamgir Bhai. When I graduated from BUET, back in the year 1992, about 30 years back from now, I graduated only with information and with little knowledge. There is a big difference. To convert, to transform information to knowledge, you need a lot of time, a lot of experience, a lot of pathways to work. That is what Alamgir Bhai was trying to point out. Now at BUET, we are trying to design our curriculum so that we can produce at least 30% industry-ready products. University cannot take responsibility of producing 100% industry-ready product. That is not the job of university. But we are trying to produce at least 30% industry-ready product from BUET. What we are doing, apart from the outcome-based education, now education has to be meaningful.
You cannot just teach anything and let everyone walk out from the university that I have got a certificate. No, you cannot do that. It has to be outcome based. There must be meaning of each and every course, and that is what we are doing, first of all. Second, for the graduating students, in some departments, they have made it mandatory that they must go through a capstone project. There has to be a capstone project. Under the capstone project, this is not thesis and project like things. Under the capstone project, our students must learn how to conceptualize a project, how to appreciate a project, how to plan implementation, and how to plan procurement and all these things. So we are trying to prepare our students in a different way. So that is in the one corner of the triangle. Second, in the other corner of the triangle, at the baseline, we have put skills. When we graduate, we all have hard skills of engineering, but we hardly have the soft skills. When I graduated, I was never taught structurally in my courses or anywhere else in the university, within the campus. I was never trained any soft skills. But now at BUET, we are training our students with soft skills. We have signed an international MOU with one university outside Bangladesh, and their trainer is coming to BUET, who are certified in soft skills, and they are training our students now. So these are the two corners of the triangle. So what is at the top? At the top, we have put attitude. So I call it KSA triangle. At the top, there is attitude. And attitude is something which probably we cannot teach anyone in a structured way. But we understand that with K and S at the baseline, our students will automatically, because they are all talented, develop attitude within themselves, which is an innate characteristics. So this is our model, and with this model, we are all working. Now, to achieve this model, university has already rolled out some policies. First of all, I have talked about the capstone project and the skill trainings and all. And apart from that, so that we can go high up in the ranking, or if you like, we can establish ourselves as a center of excellence, at least within the subcontinent, we have rolled out different policies. First of all, earlier, there was no research assistantship in the university. Now there is. One good research assistant can get a salary equivalent to the consolidated salary of a grade 9 officer, which is about 32,000 taka per month. Okay? And we have also rolled out teaching assistantship, which is about 22,000 taka per month, and fellowship as well. Earlier, there was no fellowship, no TA, and no RA. And fellowship, for master's fellowship, we are giving 30,000 taka per month for a period of 18 months. For the PhD fellowship, we are providing 45,000 taka per month for a period of 36 months. And there is huge response from the students now. Lot of students are applying for these fellowships, and there our batch, my batch, batch 85, has contributed a scanty amount. I hope all the other batches will come forward. Maybe Alamgir Bhai's batch and our VC sir's batch will also come forward and contribute to that. And we have also introduced a financial incentive program.
for publishing journal papers, not any journal papers. It has to be Q1 journal papers. There are Q1, Q2, Q3, and Q4 journals. So the top ones, only the top one journal papers will be awarded, and the amount of the award is 1,50,000 taka for each journal publication, for each Q1 journal publication. And that is for our teachers. Many teachers who actually kind of went backward, forgot about this research and anything, frustrated, disappointed, why should I do it? Now they have come back again to the research. And that is contributing to our ranking. Silently, quietly, but it is contributing. And I must thank Forum 86 that they have also come forward to this endeavor, not to publicize Forum 86, but they have come forward with a real intention, good intention, to uplift BUET. Also, Professor Nishat was saying about the inclusion of foreign faculty members. We have decided, and that is passed in our academic council, that the foreign faculty members will be involved and included in our postgraduate programs. And today, we have decided in our finance committee that $100 per hour class will be given as honorarium to these foreign faculty members. So things are all rolling out. We are there. We are all trying together in a concerted way. But there's a big but. How about the research budget actually? You know, this university runs only with 250 crore taka. And out of that 250 crore taka, about 86% is gone for the salaries and pensions and others. So university is run actually by the 14% of the budget. And of that, about 1.5% is research budget. But, I mean, this is a bad figure, I understand. In the year 2021, we could spend only 1 crore something for research budget. But in the next year, 21-22, under the present administration, under the dynamic leadership of our Honorable Vice Chancellor, we managed to spend 3.5 crore taka. So that is almost about 3 times compared to the last fiscal year. And when we asked for extra amount of money from University Grants Commission, they never denied. They never said, we won't give you this money. They never stop us from doing research. Sometimes we get false, information from many quarters saying that probably government is not that much supportive. No, it is not true. I can tell you from my position, as long as you can show reasonable progress and exhaustion of your budget, government is always willing to provide you budget. So that barrier is actually not there. I think it is quite late. It is 9 p.m. now. I must stop here. My speech should have been very short. It should have been thank you, or the longest version should have been thank you very much, but I think I made it much longer. Thank you so much. Sir, kindly accept a memento from us. Cash payment system. Cash payment, yes, please. I like this cash payment system. I mean, immediately after you complete the discourse, you can get it. I'm coming. Thank you so much.
So may I now request the representative from Ananda Group to receive the crest? Dr. Tariqul Islam, Executive Director, Ananda Group. Thank you so much. Ladies and gentlemen, it's time to hear from our Honorable Chief Guest, the Honorable Vice Chancellor Professor Dr. Sattya Prasad Majumdar. May I request our Honorable Vice Chancellor to deliver his speech. Good evening to everybody. I would like to express my gratitude and thanks to our honorable alumni for arranging such a courteous arrangement for Excellence Research Award to our graduates and faculty members. So I think initiative taken by our honorable faculties and is for research, and that is appreciated by our honorable alumni from home and abroad. Basically one group, Forum 86, is very much appreciated. I think this kind of appreciation was not available in our time. When I was joined lecturer in 1981, we don't have any conference in Bangladesh. We could not have a journal paper. We got email .bd, BlackBD in 1985, I think. We have to collect the email from the library in printed version. We have to go to the library, collect the email. They would call us, you have an email, collect it. You have to go and collect it. We have to go for, to attend the conference, you have to go to USA or Singapore or India. But now you can see a lot of conferences going on in Bangladesh. We have IEEE and others, ICME conferences, and a lot of people are investing for conference. Social responsibility are getting a lot of funds for conferences. So our graduates actually, they want to do research. Basically, who are the students in BUET? You can see the root of this BUET. Students getting into the BUET, who are the students? Hundreds of students passing out from HSC. They have a desire, has an ambition to get into BUET for a long time, for 10 years, even from class 3, 4, they think about BUET. Then when they pass HSC and HSC, they appear this HSC, the target, you have to get into BUET. And this dream. After that, you have to go, we cannot allow all the students to sit for the admission test. We allow only 18,000 out of 100,000 or 120,000, 18,000 allowed to sit for the preliminary exam. Now I have two stage admission tests, preliminary exam, 18,000, out of 18,000 we just take 6,000. The 6,000 again sit for the final exam, we select only 1,200. So the 1,200 out of 120,000 students, ICC group, these are the cream and cream of the nation. What they want? What they want to do in their life. You can see in a few months back, one student, school student or college student, a student of Chandpur College, Ismail College, he got admission by scholarship from MIT. He get offer from MIT because he has a competition, he got his first position. Yes. So MIT picked up. So we have that kind of jewels in our country. And USA, they are looking for that kind of jewels. But they can do excellent job. And after getting into BUET, this cream of the nation, we cannot afford them research fund. We cannot afford them the money to attend a conference. We cannot afford them to have a laptop. They only do hands-on theoretical analytical modeling. Even they do start writing paper in third year.
They go to the alumni for funding to go to conference for registration and plain fare. You know, Professor Deyashi was there. When I was DSW, this 1 year he has given 16 lakh for the students to attending conference in China, Japan, USA, Canada, and each and every group had got this best paper award. That is the cream of the output of the cream. But university does not have a fund for research. So after joining, me and my colleague Professor Jabbar, we opened a research fund, BUET Research Fund. We opened this institute, research institute center, research and innovation center for science and engineering. Not only engineering, it's research innovation for science and engineering. Because you could see good researchers from science faculty. We have now science faculty, chemistry, physics. They're excellent job. So I have a research innovation center for science and engineering, RISE Center. He is responsible to have collaboration with the faculty abroad, the collaboration with the industry local, collaboration with the industry abroad, getting fund. Last few years we got a significant amount of fund only for research. That is given to our students only. Students given last month, I think in December, Honorable Education Minister was the chief guest. We have 50 lakhs for the undergraduate students. The undergraduate students basically the input to the manufacturing process. If the raw materials are not good, you cannot get a good quality output. So they are the cream. So I have to give them few funds to create some problems. They submitted 156 proposals received from undergraduate students. Out of that, we offered only 55, highly competitive. And they are now doing the research in biomedical engineering, mechanical engineering, in different energy technology, and 4R technologies, data science. You can see student of mechanical engineering working on robotics, student of chemical working on energy, student of electrical engineering working on artificial intelligence, multidisciplinary. If you see the proposal, I was astonished. Even the education minister was there, he was astonished. How come you are a student of biomedical working on energy? And they developed some biomedical sensors. Very excellent. And last week, our one group from BME department got the second position from Johns Hopkins University. And last year you can show our project, this biomedical energy oxygen project, first position in the world. So we have the creams, but we don't have the facility. That's why we prepared a DPP of 2,600 crore to develop the laboratories, and is now in Sobuspata, entered in Sobuspata. This, I think, it will be approved by the ECNEC, and we will be able to start up our laboratory facilities. This is the first step. The second step, with our own fund, we got a good research fund with 10 crore. We given a few crore to the RISE Center, and out of this, students are getting research support, and you are my partner now, you are giving research support, and we want to get our students involved in research, even for third year, fourth year, after passing out. If they get sufficient fund, they will never think about going out of the country. But you cannot keep them. They always have ambition to go USA, other countries. We have to go. They must go, because if we don't go, they will not be able to learn. So they will go to USA, they will be getting offer from MIT, Caltech, and other universities for living. But you can have an opportunity here, laboratory facilities, research funding, they will think to come back. Even if he don't come back, he will be thinking about contribute to this community. Property, different types of property. You have land property, monetary property. You can have a banking, internet banking, mobile banking. You can transfer. When you transfer from one to another, there are debit and credit. But I talked to our ABIA group in USA in last September in New York. You don't transfer money. You transfer your intellectual property. You transfer the intellectual property to USA, to Bangladesh. You will not be debited. I will be credited. There is no debit, no only credit. You will not lose any intellectuality, we shall receive. And Professor Sohail Rahman and others,
are actually our assets. They are doing so much high quality research. I got a letter from Indian Institute of Technology, Kharagpur. One graduate from IIT wants to do PhD in BUET. And he applied the application. I asked them to apply put up the application in the Bangladesh High Commission in Calcutta, but they don't like to receive it. There is no protocol. Then he came to my office last week, 2 weeks back. He submitted the application physically, now under process. He would like to do PhD in Computer Science Engineering Department with Professor Alim Al-Islam. Because he says, I asked him, why you want to come to BUET? You are IIT graduate. I seen this activity research output of Alim Al-Islam, international figure, but he is still in BUET. Why not going to USA? Because he loved this country. So that kind of jewels, gold and platinums are available in BUET. We have to appreciate. We have to do some things for them so they stay in the BUET. And if you say we have the golden opportunities, our alumni all over the world, they can contribute through intellectual property. And BUET has taken this initiative through this RISE Center to have research funding, research, then innovation, then incubation. We have got one offer from Incubation Center to be developed by the ICT division. Yesterday, with fund from World Bank. Yesterday, World Bank delegate came and they visited. They opened an incubation in BUET RISE Center. So that means we are getting fund from US also. We can do this, our best. And our graduates, our alumni in USA, Canada, everywhere, they don't need to give money. Just give your knowledge. Knowledge sharing. That will be beneficial for our students. And we will be very much successful in contributing to the national development as well as the development of the whole global society. I think our honorable alumni is thinking about how to contribute to BUET. You can contribute to BUET by your money, you can contribute to your BUET, to your intellectual property. Whatever facility you can do, we will always with you. We support BUET alumni with all respect. Thank you very much for inviting me to such an auspicious opportunity. And congratulations to the award recipients and congratulations to our BUET Forum 86. Thank you. Sir, kindly accept the memento from our President, sir. Quick. Ladies and gentlemen, we are almost at the fag end of our program. Before I call upon the our engineer Rana for the vote of thanks, who is our Vice President of Forum 86, I would just like to draw the kind attention of the professors, those who have received the Research Excellence this year. Kindly meet our Secretary at the end of this program. Thank you very much. Abdullah Arif Rana. The Secretary of Bangladesh, one of the ministry. Honorable Chief Guest, distinguished guest of honor, he already left, Professor Ainur Nishad, and special guests, President Forum 86, respected teachers and officials from different universities, BUET Alumni President and Secretary General, President and Secretary of different batches, CEOs of different corporates, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, good evening. On behalf of Forum 86,
I convey my sincere gratitude to all who are present in this august occasion, either in person or virtually. First of all, I express my sincere gratitude to the chief guest, Professor Dr. Sattya Prasad Majumdar, Vice Chancellor of BUET, for kindly gracing the occasion despite his busy schedule. I convey my profound regards to the guest of honor, Professor Emeritus Dr. Ainun Nishad, former Vice Chancellor, BRAC University and President BUET Alumni, for his gracious presence, cancelling his pre-scheduled program outside Dhaka and also compromising his very important work today. I express my heartfelt thanks to today's special guests, my very respectable Professor Dr. Abdul Jabbar Khan, whom I know from very childhood, Pro-Vice Chancellor of BUET, and respected Engineer Ghulam Muhammad Alamgir, Chairman Max Group and President BUET Graduates Club Limited, for compromising their other preoccupations. Forum 86 feel proud that Max Group, Ananda Group, Technofiber Limited, Spectrum, Confidence Group, and Tariq Hassan and Associates Limited are our partners from the very inception of the Research Excellence Award. This year, I must say to you one specific thing which was not uttered in this program, but I have to say, this year one of our friends also came forward providing financial support for research associate students of awardees from his personal source, and hope in future others will come forward. He wants to be anonymous, so I am not telling his name. I congratulate all recipients of Excellence Award and pay regards to them and their family members for their dedication and sacrifice. I also congratulate all the students who were associated with the award recipients and look forward to their excellent career and mentionable achievements in research and innovation in the years to come. Last but not least, on behalf of the organizers, I thank all of Forum 86 members and their family in Bangladesh and abroad, and specifically Forum 86 USA for unitedly working together to make today's program successful. Thank you all. Ladies and gentlemen, you are all invited for a dinner. Thank you very much. Cafeteria. Bye bye. Hi hi. Bye 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 bye.